کنگره ایالات متحده آمریکا، گردهمایی دوحزبی در مجلس نمایندگان 30 اکتبر 2019 8 آبان 98. اعلام حمایت 110 نماینده از هر دو حزب از قطعنامه 374 کنگره در محکوميت تروريسم رژیم و فراخوان به تعطیلی مراکز تروریستی رژیم آخوندی در کشورهای مختلف. محكوميت سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی آخوندها، حمایت از مقاومت ایران و برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی. And I certainly appreciate your fight for freedom and justice and equality. حکیم جفریز، عضو هیئت رئیسه حزب دموکرات در کنگره آمریکا: من از مبارزه شما برای آزادی، عدالت و مساوات و برای برقراری دموکراسی در ایران حمایت می‌کنم. روز چهارشنبه 30 اکتبر 2019 یک گردهمایی با حضور اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد. در این گردهمایی حکیم جفریز، عضو هیئت رئیسه حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و شمار دیگری از اعضای کنگره به سخنرانی پرداختند و حمایت خود را از مقاومت مردم ایران برای تحقق یک ایران آزاد، دموکراتیک و غیر اتمی اعلام کردند. در این کنفرانس نمایندگان اعلام کردند حامیان قطعنامه 374 کنگره در محکومیت تروریسم دولتی رژیم و حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک و غیر مذهبی و غیر اتمی به 110 نماینده از هر دو حزب رسیده است. قطعنامه دوحزبی 374 روز 10 ماه مه برابر با 20 اردیبهشت 98 توسط 41 نماینده از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به مجلس نمایندگان ارائه شد. این قطعنامه تروریسم رژیم آخوندی در اروپا و آمریکا به ویژه علیه شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران در گردهمایی ایران آزاد در ویلپند در پاریس و توطئه تروریستی علیه مجاهدان اشرف در آلبانی را محکوم کرد. قطعنامه 374 همچنین به دولت‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های مخرب هیئت‌های دیپلماتیک رژیم آخوندی و بستن سفارت‌های رژیم از جمله آلبانی فراخوان داده و از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران حمایت کرده است. نمایندگان در لایحه دوحزبی 374 تمامیت رژیم آخوندی و دیکتاتوری شاه را نفی کرده و ضمن ایستادن در کنار مردم ایران بر حق مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی تاکید کردند. سخنرانان کنفرانس در کنگره آمریکا عبارت بودند از حکیم جفریز، عضو هیئت رئیسه حزب دموکرات در کنگره، شیلا جکسون لی، معاون ناظم حزب دموکرات در کنگره دموکرات، پال گوسار، جمهوریخواه از ایالت آریزونا، ویلیام لیسی کلی، دموکرات از ایالت میسوری، بلین لوتکمایر، جمهوریخواه از ایالت میسوری، دانی دیویس، دموکرات از ایالت ایلینوی. Good morning, ladies and gentlemen. On the behalf of Organization of Iranian American Communities, I welcome all of you to this important and timely event in the U.S. House of Representatives. خانم‌ها و آقایان، از جانب سازمان جامعه ایرانیان در آمریکا به همه شما خوش آمد می‌گویم که در این جلسه بسیار مهم در کنگره آمریکا شرکت کرده اید. جامعه ما طی سالهای گذشته روی موضوعات تروریسم و حقوق بشر متمرکز بوده است و به همین دلیل است که حمایت دوحزبی از لایحه 374 در کنگره آمریکا رو به افزایش بوده و مایه افتخار ماست که کنگره روی این موضوعات متمرکز شده است.
The U.S. Congress has always been on the forefront of the issues that is important to Iranian people. کنگره آمریکا همواره در خط مقدم در دفاع از حقوق حقه مردم ایران قرار داشته و امروز ما از نمایندگان کنگره در مورد این اقداماتشان در رابطه با این موضوعات خواهیم شنید. موضوعی که ذهن همه ما را به خود مشغول کرده است تروریسم و وحشیگری در ایران و در سطح جهان است که توسط این رژیم هدایت و کنترل می شود. همین هفته گذشته بود که پلیس آلبانی پرده از روی یک توطئه تروریستی برداشت که توسط یک گروه تروریستی جهت اقدام روی اشرف 3 خانه جدید اعضای سازمان مجاهدین خلق طراحی شده بود. این آشکارا تایید کننده این است که این رژیم به هیچ عنوان تمایلی به پایان دادن به این ترورها و خشونت‌ها در سراسر جهان ندارد. و به همین دلیل است که قطعنامه 374 به موقع و در زمان مناسب صداها در کنگره آمریکا را روی نحوه برخورد با رژیم ایران برای برآورده کردن اهدافمان متمرکز کرده است. This is also why the House Resolution 374 is timely and is much needed so that the voice of Congress can set the new tone when it comes to dealing with Iran. It's an honor and a privilege to be here. I want to thank each and every one of you for your presence here today and certainly the work that you are undertaking. I represent the 8th Congressional District of New York. We certainly appreciate what you mean to the gorgeous mosaic of the city of New York as well as the country. And I certainly appreciate your fight for freedom and justice and equality. We stand with you as it relates to making sure that democracy is brought to Iran. We stand with you as it relates to the promotion of the rule of law and freedom for all people who should be allowed to be able to pursue their hopes, their dreams, and their aspirations. We stand with you as it relates to ensuring a nuclear-free Iran. And we stand with you as part of the effort to make sure that we can bring Iran back into the community of nations consistent with the proud history of the Persian people. So thank you for your presence. Thank you for your effort. Thank you for the fight. We'll be with you every step of the way. God bless you. Good afternoon. It is my privilege to be here and to really congratulate all the members that have come to stand with you. So many of you know that we have traveled this journey together as we have fought for those who were suffering in camps in Iraq. We are still standing together. But we all did this because we want a free and democratic Iran. And I want to thank you so very much for standing, continuing to stand, and I call her my sister, and her 10 points, I call it 10 points of liberation, to finally arrive to the point where the people of Iran can welcome democracy, freedom, and empowerment, the fair treatment of women. Persian history is history that will never be wiped out. It is a history with a tradition, I believe, of understanding the value of culture, but also as we've moved into the 20th and 21st century, the value of embracing and welcoming all people. So as you well know, I am an original co-sponsor of HRES 374, and we are well aware of the work that we still need to do. And as you well know, we have removed the terrorist tag, unfair. All those years we fought, and we don't have the terrorist label anymore for those who are fighting for democracy. And I did not want to miss the opportunity to encourage you and to let you know my passion for visiting and being with a free and democratic Iran with my sisters and my sister, a great leader who now lives in France, but is espousing democracy around the world. Thank you all so very much for all that you've done.
Well, thank you very much, and thanks for everybody being in attendance. Your support, your perseverance are all noted. You're on the right side of history. It's just going to take perseverance. No questions can be asked about that. And so I think it is very, very important, particularly at this time in history, that we concentrate those efforts. One of those efforts being the House Resolution 374 that calls out and condemns this application. We need to join with this administration. We need to further to denounce and put additional actions against the Iranian regime so that the Iranian people can be returned to power, to a free Iran. That is what we need to go. We need to be perseverant. You have been that. You have followed the course of history. And I think history will be kind to you as well. It is a movement that is just, it is right, and we need to see Iran return. Imagine what it would look like when the regime change happens. Imagine, that should be our goal, a free Iran. Thank you very much. Thank you very much, and I'm delighted that I could be here and could stop by for a few minutes. You know, our world right now is experiencing a tremendous amount of turmoil. Over the years, we've made tremendous progress in the movement towards freedom, equal opportunity, justice. But yet there seem to be many in our world who want to take us back, who want to take us back to yesteryear, take us back to yesterdays. And rather than moving forward, want to maintain the status quo. I believe that the only way that freedom ever exists is from continuous struggle. That those who would profess a love for freedom, as Frederick Douglass once said, they want to be free but don't necessarily want to do what's necessary. So I would just simply say to you, often your task will be many and more than you think you can do. But set out every day that you wake up with faith in your heart and climb till your dreams come true. Often the roads will be rugged and the hills unsurmountable too. But faith is a mover of mountains. There's nothing that people cannot do. So start out every day with faith in your heart and keep struggling, climbing, working, hoping, and being unified. And I do believe that your dreams of freedom will ring true. Thank you so very much. It's a pleasure. And I'm delighted to be here. Let me say good afternoon, everyone, and thank you for being here. Thanks for inviting me back as we gather in solidarity to support the Iranian people who still suffer oppression, intimidation, and violence under the boot of the corrupt terrorist regime in Tehran. I'm honored to co-sponsor House Resolution 374, which condemns Iranian state-sponsored terrorism and expresses strong support for the Iranian people's desire for a free, democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran. We demand that refugees in the Iranian diaspora be free from the threat of violence and intimidation directed from Tehran and elsewhere. And that host countries make a maximum effort to protect them. We also urge free people around the world to stand up and oppose this criminal government, which brutalizes opposition, oppresses women, criminalizes religious minorities,
and exists only because of fear and militarized corruption by the Iranian Revolutionary Guard and other terrorist enablers of the current regime. Let me say that I fully support Mrs. Rajavi's 10-point plan for a free, democratic Iran that once again returns to the family of nations, not as a terrorist state, but as a bastion of culture, trade, and high achievement that is worthy of the proud history of the Persian people. The National Council of Resistance of Iran is the beating heart of freedom for the Iranian people. And I'm proud to support you here in Washington and back in St. Louis as well. May it be God's will that freedom, peace, and justice come soon. Thank you so very much. Thank you for being here. Thank you for the opportunity to be with you today. با تشکر از اینکه اینجا آمده اید و مفتخرم که با شما هستم. من ترجیح می دهم که به سوالات شما پاسخ بدهم. من حامی فعالیت‌های شما به هیئت یک گروه هستم. کشور ایران استعدادات بالقوه‌ای دارد، ولی متاسفانه کسانی که بر آن حاکمیت دارند نفرات مناسبی نیستند که این کشور را اداره کنند. متاسفانه فعلا اینطور است. و من می‌خواهم آنچه که از دستم برمی‌آید انجام دهم و به این ادامه می‌دهم. این واقعیت باید به همه گفته شود. مطبوعات باید به این که این رژیم مردم را سرکوب می‌کند و برنامه اتمی که دنبال می‌کند بپردازد. دولت قبلی با معامله‌ای که کرد به آنها اجازه داد که کماکان برنامه اتمیشان را حفظ کنند، اگرچه آن را به تأخیر انداخته است. مطبوعات باید در طرف شما باشد و این واقعیت‌ها را بگویند که سران این رژیم نباید بر سر کار باشد. آنها سرکوبگر هستند و این رژیمی نیست که النهایه اهداف خوبی داشته باشد و ما مردم آمریکا باید در کنار شما باشیم. My colleagues and I to be able to be supportive along that line as well as